Good evening, friends. Am I audible? Can we start? Naveen, start பண்ணலாமாப்பா? Okay. So yesterday we were discussing partnership. In partnership, we completed up to admission of a partner. So far, what and all we discussed in partnership. Quick revision. First, you'll have a quick revision what we discussed so far. In this partnership, first I told you meaning of partnership. What do you mean by partnership? Partnership is a relationship between two or more persons who agree to share the profits of the business. Business is carried on by all or any one of them acting for all. Then we discussed about silent features of partnership. Recording in progress. What are the silent features of partnership? If profit sharing ratio is not given, it should be shared equally. No for three things: no interest on capital, no interest on drawing, and no salary or remuneration to partner. But if interest on loan is not given, it should be paid at 6% per annum simple interest, like that we discussed. Also we discussed about what is interest on capital. Interest on capital is a compensation paid by firm to partners. This interest on capital should be calculated on opening capital. And how it should be calculated? Proportionately. What is the source for interest on capital? It is current year profit. In case of loss, no interest on capital will be paid. In case of loss, no interest on capital will be paid. In case of insufficient profit, such insufficient profit to be shared in capital ratio அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். Then also we discussed about interest on drawing. What is interest on drawings? It is a compensation paid by partner to firm. It should be calculated on drawings. Drawings we have two classification. Date of drawings given, date of drawings not given. If date is given, from the date till year end you should calculate. If date is not given, we have two classification: regular and irregular. If it is regular, we had three classification: beginning, middle, end. And also we have further three classification: monthly, quarterly and half-yearly. If it is monthly, the numbers are 6.5 and 6 and 5.5. If it is quarterly, it is 7.5, 6 and 4.5. If it is half-yearly, the numbers are 9, 6, 3. If it is irregular, it should be calculated for the period of 6 months அப்படின்றதும் பார்த்தோம். Then also we discussed about the concept of minimum guaranteed profit. Two types of guarantee we have. One is guarantee by partner, another one is guarantee by firm. More than one partner collectively gives guarantee, that is called as guarantee by firm. If one partner individually gives guarantee, that is guarantee by partner. When what is the meaning of minimum guaranteed profit? In case actual profit will be first shared in profit sharing ratio. Once we will compare this actual profit with minimum guaranteed profit. If actual profit is more than minimum guaranteed profit, then actual profit will be paid. If the actual profit is less than minimum guaranteed profit, then minimum guaranteed profit will be paid அப்படின்னு பார்த்தோம். Then we discussed about goodwill. Goodwill we have two classification. One is valuation of goodwill, another one is accounting treatment for goodwill. In valuation of goodwill, we discussed three methods. One is average profit method, second one super profit method, third one capitalization method. What is the formula for goodwill under average profit method? Goodwill is equal to average profit into number of years of purchase. Super profit method goodwill is equal to super profit into number of years of purchase. In capitalization method, goodwill formula expected capital minus actual capital.
And what is average profit? Average la two types of average, simple average, weighted average. If it is simple average, formula is sigma x divided by n. If it is weighted average, sigma xw divided by sigma w. Also we discussed what is super profit. Super profit is equal to average profit minus normal profit. What is normal profit? Normal profit is equal to capital employed into normal rate of return. What is capital employed? Capital employed is equal to asset minus liability. Or capital employed, we have two approaches. One is liability side approach, another one is asset side approach. In case of liability side approach, it is share capital plus reserves and surplus minus existing goodwill and minus this intangible asset and fictitious loss, if any, that should be subtracted. In case of asset side approach, it is all assets excluding goodwill at market value minus outsiders liability will give you this net assets for the purpose of capital employed. Also we discussed what is normal rate of return. It is risk free return plus risk premium will give you normal rate of return. And what is expected capital? Expected capital is equal to average profit divided by normal rate of return will give you expected capital. Already we discussed these things and we did problem. Also we discussed about second part, which is relating to accounting treatment. In accounting treatment we have totally two methods for goodwill. One is called premium method, another one is called memorandum revaluation method. In case of premium method, first entry for goodwill is, it is cash account debit to premium for goodwill. Cash account debit to premium for goodwill, first entry. Second entry, premium for goodwill account debit, to sacrificing partner. In what ratio? Sacrificing ratio. And in case of memorandum method, actually we have two entry. First entry, goodwill account debit to old partners. Second entry, all partners capital account debit to goodwill. When we pass this two entry, the net impact will be gaining partners capital account debit to sacrificing partner. When goodwill will be valued? Goodwill will be valued at the time of admission. Goodwill will be valued at the time of retirement. Goodwill will be valued at the time of death of partner. And goodwill will be valued when there is a change in profit sharing ratio. Whenever there is a change in profit sharing ratio, definitely you should use memorandum method. In memorandum method, you should pass entry as gaining partners capital account debit to sacrificing partner. Admission le two classification we have, that is premium method or memorandum method. When we will follow premium method, if incoming partner brings cash for goodwill, then we will follow premium method. If incoming partner is not bringing cash for goodwill, then we should follow memorandum method. Retirement, death and all, always we will be following only one method, that is memorandum method. First, what will be the entry for goodwill? It is always gaining partners capital account debit to sacrificing partner. Proceeding further, yesterday we discussed about change in profit sharing ratio. Whenever there is a change in profit sharing ratio, we should pass journal entry. Definitely we should pass journal entry for goodwill. For goodwill always we should pass entry. What will be the entry? It is gaining partners capital account debit to sacrificing partner. And we have some general reserve, or we have some P&L credit balance, or we have some P&L debit balance. If these things are given, normally it should be transferred to partners in what ratio? Means old ratio. If these general reserve given, P&L credit balance, P&L debit balance, advertisement suspense, if these things are given, normally it will be transferred to which partners? Old partners. In what ratio it is transferred? Means old ratio it is transferred. But question la general reserve is given and P&L is given and this advertisement suspense and all given, but one more wording is given. This is retained. It is not transferred to partner. Retained abdin kuduthirundha, then you should not transfer it to old partner. Then you should pass journal entry as gaining partners capital account debit to sacrificing partner. Yesterday at the end of the class, one more student also asked this particular thing as doubt. Sir, when we will calculate gaining or sacrificing ratio? If question says that this general reserves to be retained, it should not be transferred. Contingency reserve should be retained, not to be transferred. அப்படின்னு சொன்னா அப்போ we will pass entry as gaining partners capital account debit to sacrificing partner. Today we will be solving some questions on that.
அது கொஷின் சால்வ் பண்ணுவோம். First we will take that thing. Just a minute. Open the file. Yesterday we completed up to which question pa? Last time என்ன question solve பண்ணோம்? Just wait. I will load the file. PDF file. Question number 53. Okay. Question number 53. Just wait for some time. The PDF file, yeah, I think now it is clear. Okay, fine. Question number 53. Question number 53. Yes, we completed question number 53 or what? Okay. Question number 53. B and V were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4. From 1st April 2024, they decided to share the profits and losses in the ratio of 4:5. On this date, 53 done. Okay. Then we'll start from question number 54. R and you were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 13:12. From 1st April 2024, they decided to share the profits and losses in the ratio of 12:13. Earlier we have a ratio of 13:12. Now we have a ratio of 12:13. On this date, their balance sheet showed a debit balance of 2,50,000 in advertisement suspense. Advertisement suspense, it is a loss that should be transferred to partners capital, and balance is 5 lakh in the contingency reserve, and also there is a contingency reserve that is there to the extent of 5 lakh.
Partner decide to write off the balance in advertisement suspense. They wanted to write off the balance in write off the advertisement suspense, but decided not to distribute. They decided not to distribute contingency reserve. Pass journal entry for the above transaction on the reconstitution of the firm, showing your working clearly. So first to go through this question. This was the question I was referring. So in this question, if you see, we have two partners. Old ratio given 13:12. They are changing the profit sharing ratio from 13:12 to 12:13. On this date, we have two things. One is there is a debit balance in advertisement suspense. Advertisement suspense there is a debit balance. Also there is 5 lakh in contingency reserve. Now partner decided to write off their balance in advertisement suspense. They will write off the advertisement suspense, but they decided not to distribute contingency reserve. Whenever this particular statement is given, upper we should pass entry as gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. Gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. So first you try this question. First write off the balance in advertisement suspense. Advertisement suspense debit balance இருக்கு, அதை write off பண்ணிருங்க. Then in the contingency reserve இருக்குல்ல, இதுக்கு you should pass entry as gaining partners to sacrificing partner. So total 2 entries, 3 marks for this. First try. I will give you 2 minutes time. First you try this, then we will discuss the answer. ரோஹித், இப்போ ஸ்க்ரீன் வந்து கிளியராக தான்ப்பா இருக்குது. இன்பிட்வீன் அந்த ஃபைல் லோட் ஆகும்போது தான் அந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ ஸ்க்ரீன் கிளியராக தான்ப்பா இருக்குது. இன்னும் உனக்கு இஷ்யூ ஏதாவது ஃபேஸ் பண்ணுறேன்னா லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு வந்து பாருப்பா. மற்றவங்களுக்குலாம் ஸ்க்ரீன் பிரச்சனை இல்லை, ப்ராப்பராக தானே இருக்குது. நவீன் ஸ்க்ரீன் பக்காவில்லப்பா, எதுவும் இஷ்யூ இல்லைல்ல? ஓகேப்பா. Two minutes time. Okay, now we will discuss the answer. First of all, we have two partner. Who are the two partner? R and U. What is their profit sharing ratio originally? 13:12. This is their old ratio. They decided to change it to new ratio. What is the new ratio? They decided to change it 12:13. We have two things. One is advertisement suspense debit balance. How much amount is advertisement suspense debit balance? 2,50,000. So 2,50,000 is advertisement suspense. Also we have contingency reserve. Contingency reserve is there to the extent of 5 lakh. They decided to write off this advertisement suspense, but they wanted to retain this contingency reserve. Appa what we should do? Very simple. Advertisement suspense to be written off. What is the entry for writing off advertisement suspense?
Advertisement suspense is a asset will have debit balance, and to transfer this it should be credited, meaning advertisement suspense should be credited. Advertisement suspense should be credited 2,50,000. This should be transferred to partners. Which partners? Old partners. In what ratio? Old ratio. Advertisement suspense written off to be, we should use what ratio? Means old ratio. What is the old ratio? It is 13:12. R capital account debit, U capital account debit to advertisement suspense in old ratio. About 2,50,000 in old ratio, you will be getting 1,30,000 and 1,20,000. This entry over. First, for writing of this advertisement suspense, entry is over. Next, one more thing we have, contingency reserve is there. How much contingency reserve is there? 5 lakhs we have contingency reserve. For contingency reserve, it is decided not to transfer this contingency reserve. Since it is decided not to transfer, we should find out gaining ratio. What is the gaining ratio? First, for R. R how to calculate? It is 13/25 minus 12/25. You will be getting answer as 1/25. When you get answer in plus, meaning that partner is sacrificing. Also find for U. For partner U, it is 12/25 minus 13/25. You will be getting LCM 25. And it is 12 minus 13 will give you minus 1/25. Meaning this partner is dash, means gaining. What is the journal entry for this? Gaining partner's capital account debit. Gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. It is U's capital account debit. U capital account debit to R capital. U capital account debit to R capital. How to write this journal entry? How much contingency reserve we have? 5 lakh. In 5 lakh, you should apply this gain of U. It is 1/25. 5 lakhs into 1/25 will give you 20,000. And R capital also it is 20,000. That's all. Just 2 entries, you will be getting 3 marks. I will repeat again. Whatever thing they said to be written off, that should be transferred to partner. If something is retained, for that we should pass journal entry as gaining partners to sacrificing partner. If nothing is mentioned, then also whatever thing which is given, that should be transferred to partners in what ratio? Old ratio. That's all. One more question. Question number 55. This question yesterday we solved. Just to recap mari irukom. NMKR partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. So what is the old ratio given? 4:3:3. With effect from 1st April, they decided to share the profits. They wanted to share the profits in new ratio. They are changing their profit sharing ratio 1:2:2. On this date, there is a reserve of 70,000 in this books. Reserve பத்தி எதுவுமே சொல்லல. It means that reserve should be transferred to partners. In what ratio? Old ratio. Next, goodwill is valued. Goodwill is valued at 1 lakh. For goodwill, always we should pass journal entry as gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. Goodwill given in the question. There is no concept of incoming partner bringing cash, so we should follow memorandum method. In memorandum method, what is the journal entry? Gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. Also, there is a loss on revaluation. Yesterday we discussed the journal entry for loss on revaluation. Now you should pass necessary journal entry for the above transaction in the books of the firm. அப்போ you should pass just 3 entries பா, அவ்வளோதான். என்னென்ன 3 entry பாஸ் பண்ணோம்? ஒன்று ஜென்ரல் ரிசர்வுக்கு என்ட்ரி பாஸ் பண்ணோம். செகண்ட், குட்வில்லுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணோம். குட்வில்லுக்கு யூ ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட் சாக்ரிஃபைஸ் ஆர் கெயின் ஆஃப் அ பார்ட்னர். அண்ட் ரீவேல்யூஷனுக்கு லாஸ்க்கு நேற்று என்ட்ரி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த 3 விஷயம் தான். நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு. குயிக்காக ட்ரை பண்ணுங்கப்பா. என்ட்ரி நீங்கள் சொல்லணும், 3 என்ட்ரியுமே டைப் பண்ண வேண்டாம். ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டட் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணால் போதும். ஐ வில் ப்ரொசீட் டு த ஆன்சர். yesterday we discussed same type of question, just numbers தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. I think question number
Question number it is 46. Question number 46 oda similar question. Quickly try. Some friends didn't come for yesterday's class. Today only they joined. So I'm going to tell this for one more time. Okay, I will repeat again. So general reserve we have 70,000. This general reserve should be transferred to which partners? Means old partners. In what ratio? Old ratio. What is the entry for who are the old partners? N, M and K. What is the old ratio? 4:3:3. So question la N, M, another partner K. What is the old ratio given in the question? 4:3:3. Question number 55. And now they are changing this profit sharing ratio. New ratio given 1:2:2. Old ratio given, new ratio given. First, what is the first thing? It is general reserve. General reserve should be transferred to which partners? Old partner. What is the entry? General reserve is having credit balance. Up entry general reserve account debit to N's capital account, to M's capital account and also to K's capital account. General reserve, how much amount we have? It is 70,000. 70,000 in old ratio. 70,000 you should share in old ratio. Can you tell me what is the old ratio? 4:3:3. 4 plus 3 plus 3, 10. 70,000 divided by 10, 7,000. 7,000 into 4, 28,000. 7,000 into 3, 21,000. 7,000 into 3, 21,000. So general reserve is transferred. First thing over. Second, goodwill we should pass entry. For goodwill, what entry we should pass? Always goodwill entry, gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. So what is the entry for goodwill? We need to find out gaining or sacrificing ratio. First calculate for N. N க்கு எப்படி calculate பண்றது? 4/10 minus 1/5 will give you LCM 10. It is 4 minus and 5 2 times into 2. It is 4 minus 2 will give you 2/10. Meaning N is what means? N is sacrificing partner. Also next partner, who is the next partner? N kapma, it is K va, sorry, next partner is M. M க்கு எப்படி calculate பண்றது? It is very simple. It is 3/10 minus 2/5 will give you LCM 10 and it is 3 minus 4 will give you minus 1/10. When you get answer in minus, this partner is dash na gaining. Also for partner K, you will be getting 3/10, same answer, 3/10 minus 2/5 will give you LCM 10, 3 minus 4 will give you minus 1/10. This partner is also gaining. Upper two partner are gaining, one partner is sacrificing. What is the journal entry for goodwill? Gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. Who is the gaining partner? M account debit, K account debit, M capital account debit, K capital account debit to N capital account. So what is the amount of entry? Goodwill oda value 1 lakh. 1 lakh into M it is 1/10. 1 lakh into 1/10 will give you 10,000. Cake same way, 1 lakh is the total amount. 1 lakh into again 1/10 will give you 10,000. N capital 2/10. Appa idoda total it is 20,000. So general reserve entry over, goodwill entry also over. Second, next we need to transfer this. Third thing, what is the third thing we have? It is revaluation loss. Upper loss should be transferred. Upper revaluation account should be credited. Revaluation account should be credited and partner's capital account should be debited. M account debit, and sorry, who are the partner? N, M, K. How much is revaluation loss? Revaluation loss is 40,000. Upper this 40,000 loss should be shared in what ratio? Old ratio. What is the old ratio? It is 4:3:3.
அப்போ 4:3:3, 40,000 you should share in 4:3:3. It means 40,000 divided by 10 will give you 4,000. 4,000 into 4, 16,000. 4,000 into 3, 12,000. Again 4,000 into 3, 12,000. That's all. Already we discussed this answer in last class. One more time we are discussing this for some students who joined today. Next one. Next question. Question number 56. This also we discussed in yesterday's class. R and Rajesh and Anu were partners, sharing profits and losses in the ratio of 1:2. But this 1:2 is called as old ratio. And the fixed capital is mentioned. Up journal entry you should not use capital account, you should use current account. 6 lakh and 3 lakhs. After the accounts were prepared, it is noticed that interest on capital is provided in the partnership deed was not credited to the capital account. It means interest on capital is not given. And they are asking us to pass necessary entry. Yesterday we discussed, first you should have a rectification table, past adjustment you should prepare that table. Second step you should pass the journal entry. Please try and tell the answer also. What is the answer? Journal entry you should tell. First step and the past adjustment table. Second step journal entry to be made. Very good, Manasa. It is current account you told. General students are mistake பண்ணுவாங்க. So let's see what is the answer. First one, we have two partner. Question number 56. Question number 56. Who are the two partners? R and A. R and A. Okay, ratio is 1:2. Capital. What is the capital given? 6 lakh and 3 lakh. What is IOC? IOC is 12%. Okay, now first step, computation on the past adjustment order table. What is the correct treatment? Correct treatment, we need to give interest on capital. Interest on capital at how much percentage? Means 12% we should give. R as well as A, and also we need to have the total. First partner, 6 lakh into 12%. 6 lakh into 12% will give you 72,000. Also 3 lakhs into 12%, 36,000. 72,000 plus 36,000 will give you 1 lakh and 8,000. Now this should be added. Correct treatment should be added. Wrong treatment, to the extent of 1 lakh 8,000, to the extent of 1 lakh 8,000, share of profit is given in what ratio? Profit sharing ratio. What is the profit sharing ratio? 1:2. If you share 1 lakh 8,000 in profit sharing ratio, 1 lakh 8,000 divided by 3 will give you 36,000. 36,000 into 1, 36,000. And 36,000 into 2 will give you 72,000. This should be total is 1 lakh 8,000. This number should be subtracted. This 36,000 and 72,000 should be subtracted. When you subtract this, you will be getting 72,000 minus 36,000 will give you answer same 36,000. Again here 36,000 minus 72,000 will give you minus 36,000. Net impact is 0. Who is having minus? A is having minus. Journal entry will be A current account debit
A current account debit to R current account. A current account debit to R current account 36,000. That's all. Three marks for this. Just a two-step competition table. Then answer. One more question. Question number 57. A N H-ware partners profit sharing ratio 2:2:1. Again fixed capital system. Up answer la current account should come. 2 lakh, 1 lakh 50, 1 lakh. The partnership deed provides that interest on capital at the rate of 10%. For the year ended 31st March, the profits were distributed without providing interest on capital. Same like last question. Final answer மட்டும் சொல்லுங்க. Computation table போட்டு ஃபைனலா what is the correct answer you should tell. Same as last question. Literally என்ன one in place of two partner we have three. அவ்வளவுதான். Quickly try this. So it is answer I am telling you, final answer. Two people told the same answer. So I am not going to discuss the same, since it is same type of question. It is N current account debit 3000 and to A current account, to H current account. To A current account it is amount is A current account 2000 and H current account it is 1000. Since many people told this answer, I am proceeding this. Yesterday also we did same question, and I am not going to discuss this. I am proceeding further to the next question. Next one. K and H were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st of March, after division of profit, profit distribute பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்களோட capital is 15 and 45,000 respectively. During the year, Keshav drawings is 1,500 at the beginning of each quarter. Each quarter. But what is the total drawings during the year? Beginning of each quarter. One quarter it is 1,500. In a year we have totally 4 quarter. 1,500 into 4 will give you 6,000. Also partner H order drawings is there. How much is H order drawings? It is 9,000. On 1st November, after the final accounts was prepared, it was discovered that interest on capital is 5% and interest on drawings is 8% has been not taken into consideration. These two things is not considered. What are the two things not considered? Interest on capital also not considered and interest on drawings also not considered. Answer the following question and find the opening capital. Very good question. Once you know this answer conceptually, then only you can answer this type of question. Okay, good question.
go through this question. 1 minute time. See, from tomorrow onwards, we will be solving 6 marks question. I will be starting admission of a partner as well as admission retirement problem same day solve பண்ணுவோம். Okay, 6 mark questions we will start. As I told you already, so far we completed 3 classes. In 3 classes at most we covered around 10 to 12 marks. Total weightage from partnership is, it is around 36 marks is coming. Very important. Dissolution and all we will do in a detailed way. Okay, so anyway, நாளைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது admission, and tomorrow alone, since it is completely holiday, we will have tomorrow 2 sessions. I will tell you the timing. One is 5:30 to same timing, that is 5:30 to 7:30 evening. In addition to this, morning we will have one session, that is 10 a.m. to 12 a.m. In this additional session also we will have tomorrow alone. Since it is a holiday, tomorrow Pongal nala holiday, maybe 1 or 2 tomorrow and day after tomorrow, 2 days you will be having this timing. Then afterwards we will be having the same timing of 5:30 to 7:30 only. Since you people are having school, I am taking class in this particular timing. I always prefer morning timing only, but உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் ஸ்கூல் போகிறனால உங்களுக்காக தான் இந்த டைமிங்கே இது பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் 2 days ஆஃபீஸ் கூட லீவ் தான், பட் தட்ஸ் ஐ டுடே ஐ எம் டேக்கிங் கிளாஸ் ஃப்ரம் மை ஹோம். அண்ட் எடுக்கிறது எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் வி கேன் டேக் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணேன். ஸோ இட் இஸ் நார்மலாக அங்கே எப்படி எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி இங்கே எடுக்க முடியுது. ஸோ அதனால் டுமாரோ அலோன் வி ஹாவ் 2 timings. And also on 2 days you will not have class. I will announce that later. Maybe 22 and 23 you will not be having class. அது முன்னாடி சொல்லிடுவேன். ஸோ ஜஸ்ட் உங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஸோ நாளைக்கு அந்த 2 day கிளாஸ் இல்லாததை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த 2 days வந்து we will have a extra session. Totally I planned for 20 classes, just 20 classes. In 20 classes I will be solving all the examination hit area and all the exam questions. Similar questions solve பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம 3rd class கம்ப்ளீட் 3 classes கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். 4 classes இதோட முடிஞ்சிடுச்சு. சரி, இப்போ இந்த கொஷினுக்கு வருவோம். இப்போ இந்த கொஷினில் பாருங்கள், டோட்டலாக we have 2 partner K and H. பட் ஆனால் கொஷினில் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது யாரோட கேபிட்டல் கேட்டிருக்காங்கன்னா கேவோட கேபிட்டல் கேட்டிருக்காங்க. Now what is given after division of profit is distributed. பார்ட்னரோட கேபிட்டல், what is the closing capital of பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஐ ஆல்ரெடி கேவ் யூ த ஃபார்மேட் ஆஃப் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட் கொடுத்துருந்தேன். இதில் 2 பார்ட்னர் இருக்காங்க. ஒன் இஸ் கே, அனதர் ஒன் இஸ் ஹெச். நமக்கு எந்த பார்ட்னர் தான் தேவைன்னா ஒன்லி கே பார்ட்னர் வி ரிக்வயர். ஸோ கேவோட கேபிட்டல், வாட் இஸ் தேர் கேபிட்டல் ஆன் 31st March meaning closing capital. What is the closing capital of K? K-woda closing capital is 55,000 is the closing capital. This 55,000 is after distributing the profit. After division of profit of 15,000. They didn't give interest on capital. Also they didn't give interest on drawing. These 2 things they didn't give. It means entire profit 15,000 they shared in what ratio? Means 3:2. Can you tell me
15,000 if you share in 3:2, what is the amount you are getting? 15,000 in 3:2, 15,000 divided by 5 into 3. This partner K will be getting how much amount? Means 9,000 as profit. Okay, so partner K will be getting 9,000 as profit. And what is the other information given? Drawings of the partner is given. K order drawings. What is the drawings of the partner? 1,500 at the beginning of each quarter. Totally we have 4 quarter. It means drawings is given. It is 1,500 for 1 quarter. For 4 quarter it is 6,000 rupees. This is your closing capital and this is your drawings. And this is your profit distribution. And they didn't give 2 things. What are the 2 things they didn't give? Interest on capital they didn't give. Interest on drawings also they didn't calculate. அப்போ நீங்களும் calculate பண்ண வேண்டாம். ஆல்ரெடி அவங்க கேட்டிருக்கிறதே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they ask you to find out capital, opening capital they are asking. அப்போ what will be the opening capital? It is very simple. Credit side total 55 plus 6. 55 plus 6 will give you 61,000. 61,000 minus 9,000 will give you opening capital of 52,000. 52,000 is your opening capital. Check whether we have this option 52,000. Yes, we have this option 52,000. This is the answer. Answer is 52,000. 52,000 is the answer. Very good question pa. 1 mark da ana worth for 1 mark. Okay, so I will repeat. Question la closing capital is given. அப்போ நீங்கள் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்னு ஒரு டாபிக் படிச்சிருப்பீங்க +1ல். ஓகே, அந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் எப்படி படிப்பீங்கன்னா, ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும். அது கூட நெட் ப்ராஃபிட் வில் பி ஆடட் மைனஸ் drawings will give you what capital na closing capital. Question la closing capital is given 55,000. Question la drawings also given 6,000. Net profit is also given 9,000. They are asking us to find out opening capital. Appa reverse calculation we should do. 55,000 plus drawings minus net profit will give you opening capital. It means answer is 55,000 plus 6,000. 55 plus 6 எவ்வளோ? 61,000. 61,000 minus 9,000 will give you opening capital of 52,000. சார், கொஸ்டினில் 2 விஷயம் கொடுக்கலன்னு சொல்லியிருக்காங்களே. இன்கேஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன் சார்? ரொம்ப சிம்பிள். எக்ஸ்ட்ராவாக இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் வரும், ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் வந்திருக்கும். அப்பையும் அதே விஷயத்தை பேலன்சிங் ஃபிகராக கண்டுபிடிச்சிருப்போம். ஆனால் இங்கே 2 விஷயமும் அவங்க கொடுக்கவே இல்லை கொஸ்டினில், அதனால் நம்மளும் அதை இக்னோர் பண்ணிட்டோம். ஸோ சிம்பிளி ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வி அரைவ்ட் அஸ் அ டேஷ்னா பேலன்சிங் ஃபிகர். ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் 51,000. அபிராமி அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க ஆன்சர். வெரி குட்மா. நெக்ஸ்ட் ஒன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட், capital proportionate adjustment. Capital proportionate adjustment, very very important concept. What is called as capital proportionate adjustment? Meaning of capital proportionate adjustment. Meaning of capital proportionate adjustment. It is closing balance of partner's capital. It is closing balance of partner's capital is adjusted in new profit sharing ratio. It is closing balance of partner's capital is adjusted in new profit sharing ratio. Capital proportionate adjustment oda meaning, it is closing balance of partner's capital. 6 mark question la idu kandipa inda adjustment irukum. Inda adjustment therinja 6 mark question romba easy ah irukum. Definitely 6 mark question la inda adjustment most of the times la include பண்ணிடுவாங்க. Okay, what is capital proportionate adjustment? Closing balance of partner's capital is adjusted in new profit sharing ratio.
In order to find out closing balance of partners capital, sometimes we will take new partner capital as base capital. In order to find out closing balance of partners capital, sometimes new partner capital is taken as what na? New partner capital is taken as base capital. New partner capital is taken as what capital? Base capital. Sometimes we will not take new partner capital as base capital. Existing partners capital will be taken as what na? Base capital. Existing partners capital is taken as what capital na? Base capital. Sir, base capital na enna sir? What is the meaning of base capital? For example, just a minute pa. For example, what is the meaning of base capital? ஒரு நியூவா ஒரு பார்ட்னர் இருக்காம்பா. Assume we have A and B. A ஓட கேபிட்டல் 2 lakh, B ஓட கேபிட்டல் 3 lakh. லிட்டரலாக அவங்க கேபிட்டல் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குன்னா 2:3 அப்படின்ற ரேஷியோவில் இருக்குது அவங்க கேபிட்டல். ஆனால் இந்த ஃபேர்மில் அவங்களோட ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ என்னென்னா 1:1. கேபிட்டல் வேறு ரேஷியோவில் இருக்குது, ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ வேறு ரேஷியோவில் இருக்குது. இந்த கேபிட்டல் ப்ரப்போர்ஷனேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மூலமாக வாட் வி வில் டூனா, வி வில் என்ஷூர் தட் பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டலும் பார்ட்னர்ஸோட ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ரெண்டுமே சேம் அப்படின்னு சொல்லி மாற்ற போகிறோம். எப்படி சார் இது ரெண்டும் சேம்னு மாற்றுவீங்க? ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நியூ பார்ட்னர் சின்னு ஒருத்தன் வரான். சி brings what is the profit sharing ratio they decided? They decided to have profit sharing ratios 1:1:1. அவங்களும் என்ன ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவில் இருக்கணுன்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க 1:1:1. இப்போ இந்த சி எவ்வளோ கேபிட்டல் கொண்டு வரான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, he brings a capital of 2 lakh. இந்த 2 lakh இவன் கொண்டு வந்திருக்கான்ல, இவனோட கேபிட்டலை நம்ம என்ன கேபிட்டலாக எடுத்துப்போம்னா பேஸ் கேபிட்டலாக எடுத்துப்போம். அப்போ பேஸ் கேபிட்டல்னா இதோட மீனிங், இந்த டேர்மோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். அவனோட ஷேர் எவ்வளோ? 1/3. கரெக்டாக 1/3க்கு he brings how much amount as capitalனா 2 lakh as capital. அப்போ he brings 2 lakh as capital for what share? என்ன ஷேருக்கு அவன் வந்து 2 lakhs capital கொண்டு வந்திருக்கானா 1/3 ஷேருக்கு 2 lakhs capital கொண்டு வந்திருக்கான். அப்போ 1/3 ஷேருக்கு 2 lakhs கொண்டு வந்திருக்கான். அப்போ அவன் என்ன பேசிஸில் இவன் 2 lakh கேபிட்டல் கொண்டு வந்திருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த ஃபேர்மோட டோட்டல் கேபிட்டலை இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் as 6 lakh. சார் எப்படி சார் 6 lakhன்னு ஒரு விஷயம் வந்தது? ரொம்ப சிம்பிள். நியூ பார்ட்னரோட கேபிட்டல் எவ்வளோ? 2 lakh. அவனுக்கு என்ன ஷேர் தரோம்? 1/3. இந்த 1/3யோட ரெசிப்ரோக்கல். வாட் இஸ் த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் 1/3? இட் இஸ் 3/1. அப்போ 2 lakhs into 3/1 will give you how much amountனா 6 lakh. இந்த 6 lakhக்கு பேர் என்ன கேபிட்டல்னா பேஸ் கேபிட்டல். இந்த பேஸ் கேபிட்டலை எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சோன்னா நியூ பார்ட்னர் கொண்டு வந்த கேபிட்டலை வச்சு கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ இந்த 6 lakh கேபிட்டல் வில் பி ஷேர்டு இன் வாட் ரேஷியோனா நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ. அப்போ இந்த 6 lakh நம்ம நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவில் பிரித்தோன்னா வாட் இஸ் த நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ? 1:1:1. 6 lakh 1:1:1ல் பிரித்தா 2 lakh, 2 lakh and 2 lakh. ஆல்ரெடி பார்ட்னர் ஏவோட கேபிட்டல் 2 lakh, இப்போயும் அவனோட கேபிட்டல் 2 lakh. அப்போ ஏ வந்து எந்த கேபிட்டலும் அடிஷ்னலாக கொண்டு வர மாட்டான், கேபிட்டலை வித்ட்ராவும் பண்ண மாட்டான். ஆனால் பியோட கேபிட்டல் பாருங்கள். இயர்லியர் வாட் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் பி? 3 lakh. Now what is the capital of B? 2 lakh. He contributed excess capital. So we will ask B to withdraw how much capital na? 1 lakh. And new partner will bring how much capital na? 2 lakh. It means இப்போ இருக்கிற closing capital என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh. இப்போ இந்த 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh அப்படின்றது என்ன ரேஷியோவில் இருக்குன்னா 1:1:1ல் இருக்குது. அவங்க கேபிட்டல் ரேஷியோவையும் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவையும் ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா சேம் பண்ணிட்டோம். இதுக்கு பேர் தான் என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னா கேபிட்டல் ப்ரப்போர்ஷனேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்.
So what is capital proportionate adjustment? Closing balance of partners capital is adjusted in new profit sharing ratio. அப்படி க்ளோசிங் பேலன்ஸை நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோக்கு கொண்டு வரதுக்கு we require something called as base capital. இந்த பேஸ் கேபிட்டல் யாரோட கேபிட்டலை பேஸாக இப்போ எடுத்து பண்ணியிருக்கோன்னா நியூ பார்ட்னரோட கேபிட்டலை பேஸ் கேபிட்டலை எடுத்து பண்ணியிருக்கோம். சரி, one more example I will give. You will get more clarity. Same example, A and B, partneரோட capital 2 lakh and 3 lakh. Who is appointed as a new partner? Na C is appointed as a new partner. Now C brings 3 lakhs as capital. What is the new profit sharing ratio? It is 1:1. Now can you tell me what is the base capital? இப்போ base capital என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? இதுக்கு முன்னாடி நான் 2 lakhs சொன்னேன். இப்போ base capital 3 lakh. New partner brings a capital of 3 lakhs ன்னு சொல்கிறேன். அப்போ base capital எவ்வளோன்னு கேட்குறேன். Can you tell me how much will be the base capital now? இந்த base capital இப்போ நியூ பார்ட்னரோட கேபிட்டல் வந்து 3 lakh. அப்போ what will be the expected capital? Total capital எவ்வளோ? Expected capital will be how much? இப்போ firmோட expected capital will be நியூ பார்ட்னர் base capital 3 lakh. அப்போ 3 lakhs into 3/1. 3 lakhs into 3/1 will give you how much amount? 9 lakhs. இப்போ இந்த 9 lakhs you share in what? Profit sharing ratio. What is the profit sharing ratio? 1:1:1. அப்போ நியூ பார்ட்னரோட கேபிட்டல் 3 lakh, 3 lakh and 3 lakh. ஆல்ரெடி ஏவோட கேபிட்டல் 2 lakh இருந்தது. இப்போ we will ask A to bring how much capital? We will ask bring A to bring additional capital of 1 lakh. B வந்து எந்த கேபிட்டலும் கொண்டு வர மாட்டான். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவன் கேபிட்டல் 3 lakh தான். இப்போயும் அவன் கேபிட்டல் 3 lakh தான். ஸோ நோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் B. பார்ட்னர் சியோட கேபிட்டல் வில் பி 3 lakh. இப்போ இதுக்கு பேர் தான் என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னா கேபிட்டல் ப்ரொபோர்ஷனேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஸோ வாட் இஸ் கேபிட்டல் ப்ரொபோர்ஷனேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்? க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் இஸ் அட்ஜஸ்டட் இன் நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கேபிட்டல் ப்ரொபோர்ஷனேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நியூ பார்ட்னர் கேபிட்டல் கேன் பி டேக்கன் அஸ் வாட் கேபிட்டல்னா பேஸ் கேபிட்டல். சம்டைம் வி வில் டேக் எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அஸ் பேஸ் கேபிட்டல். அது இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்க மாட்டான். நியூ பார்ட்னரோட கேபிட்டல் கொடுக்கலனா எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னரோட கேபிட்டலை வி ஷுட் டேக் இட் அஸ் பேஸ் கேபிட்டல். அப்போ இதுக்கு சம் சால்வ் பண்ணுவோம். டேக் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஏ அண்ட் வி, ஏவி ஆர் பார்ட்னர்ஸ். ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ 3:2:1. வி retired. The capital account of AVR showed a credit balance. Obviously capital is a liability. Liability will have dash balance, credit balance. And what is the balance of A? It is 2 lakh. Balance of V 1,80,000. Balance of C 1,20,000. After making all adjustments relating to revaluation, it means already revaluation is done. And already goodwill is done, reserve is transferred. We shall be paid. We was paid in cash brought in by A and R. So one partner retired from the firm. We retired from the firm. அப்போ வி ரிட்டையர் ஆகும்போது வீக்கு என்ன பணம் பே பண்ணணுமோ அதை நம்ம பே பண்ணுறோம். எப்படி பே பண்ணுறோன்னா யார் கொண்டு வந்த கேஷில் பே பண்ணுறோன்னா மற்ற 2 பார்ட்னர் கொண்டு வந்த கேஷில் பே பண்ணுறோம். கேஷ் brought in by A and R in such a way that their capital were in proportion to new profit sharing ratio. கொஸ்டினில் நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ கொடுத்துருக்கானான்னு பாருங்கள். No information given. When no information is given, meaning partners continue to share their profit in their old ratio. When no information is given, partners continue to share their profit in what ratio? Old ratio. So question la they are asking new capital of partner. What is the new capital of partner? Options la வேண்டாம், அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சே சால்வ் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு 1 minute டைம் தரேன். கொஸ்டினை கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். மாவு தண்ணி எடுத்துட்டு வாங்களேன். Go through this question.
இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ப்பா, கேபிட்டல் ப்ரொபோர்ஷனேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். நம்ம அடுத்து 6 மார்க் கொஷின் சால்வ் பண்ணும்போது உனக்கு ஏன் இவ்வளோ நான் டிஸ்கஸ் பண்ணன்றது புரியும். ஏன்னா அவ்வளோ கொஷின் 6 மார்க் கொஷினில் கேபிட்டல் ப்ரொபோர்ஷனேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. சரி, we will start solving. ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஷினில் யாரெல்லாம் பார்ட்னர்னு பார்ப்போம். who are the partner? AVRR partner. AVRR partner. What is their capital? 2 lakhs, 1 lakh 80 and 1 lakh and 20. இதான் பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல். ஓகே, வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ? இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ என்ன அப்படின்னா 3:2:1. இப்போ ஹூ ரிட்டையர்டுனா வி ரிட்டையர்டு. கொஸ்டினில் எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே இல்லை. அப்போ வாட் இஸ் த நியூ ரேஷியோ? நியூ ரேஷியோ இட் இஸ் வி ரிட்டையர்டா, அப்போ நியூ ரேஷியோ இட் இஸ் 3:1. இதுவே ஏ ரிட்டையர் ஆயிருந்தால் ரேஷியோ இஸ் 2:1. இதே ஆர் ரிட்டையர் ஆயிருந்தால் ரேஷியோ இஸ் 3:2. இப்போ நியூ ரேஷியோ தெரியும். வாட் இஸ் கேபிட்டல் ப்ரொபோர்ஷனேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்? I told you closing balance of partners capital, it is closing balance of partners capital is adjusted in profit sharing ratio. Closing balance of partners capital is adjusted in profit sharing ratio. அப்போ அந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆல்ரெடி எந்த பார்ட்னர் ரிட்டையர் ஆகிட்டானா வி ரிட்டையர் ஆகிட்டான். இப்போ விக்கு எவ்வளோ பே பண்ணணும்? 1,80,000 பே பண்ணணும். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ கேபிட்டல் இருக்குது? ஏவோட கேபிட்டல் இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னா 2 lakh இருக்குது, ப்ளஸ் ஆரோட கேபிட்டல் 1,20,000 இருக்குது. இந்த ரிட்டையரிங் பார்ட்னருக்கு வி நீட் டு பே சம் அமௌண்ட்டு. அப்போ அந்த பணம் பே பண்ணுறதுக்கு வி ரிக்வயர் மணி. தட் மணி இஸ் brought in by 2 partner. Combinedly they bring how much amount na 1,80,000. So already this partner is retired pa. Appa what is their total capital of remaining partner? Remaining partner oda total capital 2 lakhs and 1,20,000. 2 lakh and 1,20,000 ரெண்டுத்தையும் add பண்ணா you will be getting 3 lakhs and 20, and they will be contributing additional capital. Additional capital oda amount is 1,80,000. அப்போ what is partner oda closing balance of capital? 3,20,000 plus 1,80,000 will give you 5 lakh. அப்போ இந்த 5 lakh is the closing balance of partners capital. That should be in profit sharing ratio. What is the profit sharing ratio? 3:1. 5 lakh 3:1 பிரிச்சா it is 3,75,000 and 1,25,000. So answer for this question is 375 and 125. Check whether we have this option. Yes, we have the option. Option A. It is 3,75,000 and 1,25,000. I will repeat again. We have 3 partner. AVR, we retired from the firm. Continuing partner 2 partner A and R. A oda capital 2 lakh, R oda capital 1.2. Combined capital 3.2. To pay the amount to the retiring partner, existing partner bringing some amount as cash. How much is brought in by existing partner? 1,80,000 is brought in by existing partner. So existing capital 3.2 plus now additional capital 1.8. Closing capital is 5 lakh. This closing capital should be in profit sharing ratio. அப்போ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோட இன்னும் டீப்பாக லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோட ஃபர்தர் மீனிங் என்னன்னு உனக்கு புரியும். இட் மீன்ஸ் பார்ட்னர் ஏ வில் பிரிங் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் ஆஃப் ஹவு மச் அமௌண்ட்னா ஏவோட ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இஸ் 2 lakh. A supposed to bring 3,07,000. A oda closing capital should be 375. இதோட மீனிங் அப்போ A will be bringing how much amount as additional capital na 1,75,000 as additional capital. Also R வந்து opening capital எவ்வளோ இருக்கு? 1,20,000. R oda closing capital required is 1,25,000. அப்போ R will be bringing how much amount as capital na 50,000 as capital. Sorry, 5,000 as capital. அப்போ already 1 lakh
20,000. Now additional capital is 5,000. Appa closing balance of capital will be 1,25,000. So money brought in by two partners add பண்ணி பாருங்க 175 plus 5 will give you how much amount? 1,80,000. And final closing balance of partners capital should be in what ratio? Profit sharing ratio. That's all. Have you understood this? So what is capital proportionate adjustment? Closing balance of partners capital is adjusted in new profit sharing ratio. Next, one more question. With the admission of partner, let's read the question. NVM are partners. Profit sharing ratio, it is 3:4:1. On 1st April, they decided to admit S as a new partner. New profit sharing ratio between NVMS will be 1:1:1, equal partner. Okay. Balance sheet of NVM before S admission showed machinery is 6 lakh. Okay, இப்போதான் கொஷினே ஸ்டார்ட் ஆகுது. மிஷினரியோட வேல்யூ 6 lakh, அவ்வளோதான். On the date of admission, it is found that machinery is overvalued. Machinery is overvalued by 20%. Machinery is overvalued. Machinery is valued அப்படின்னு சொல்லல, machinery is overvalued. Rectification of errors. அதிகமாக வேல்யூ பண்ணிட்டாங்க, அப்போ அதை கரெக்டான வேல்யூக்கு கொண்டு வரணும். ஓவர் வேல்யூட்னா கெயின் கிடையாது, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓவர் வேல்யூட்னா கெயின் இல்லை. ஓகே, தப்பாக வேல்யூ பண்ணிட்டாங்க. எவ்வளோ அதிகமாக வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க? 20% அதிகமாக வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க. த வேல்யூ ஆஃப் மிஷினரி டு பி ஷோன் இன் நியூ பேலன்ஸ் ஷீட். இவ்வளோ தான் கொஸ்டினே. ஆக்சுவலாக இதுக்கு இவ்வளோ விஷயம் தேவையே இல்லை. இங்கே தான் லாஸ்ட் லைனில் தான் கொஸ்டினே ஸ்டார்ட், லாஸ்ட்டு 2 லைனில் தான் கொஸ்டினே ஸ்டார்ட் ஆகுது. மிஷினரியோட வேல்யூ இப்போ பிஃபோர் அட்மிஷன் எவ்வளோ? 6 lakh. இட் இஸ் ஓவர் வேல்யூடு பை 20%. ஜாஸ்தியாக வேல்யூ பண்ணியிருக்கேன். த வேல்யூ ஆஃப் நியூ மிஷினரி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்ன வேல்யூ காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நார்மலாக இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டினில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. இது ரொம்ப ஈஸி. இப்போ எப்படின்னா, ஒரு அசட்டு 100%, இப்போ ஓவர் வேல்யூட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு பை 20%. இட் மீன்ஸ் இட் இஸ் வேல்யூட் அட் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ்னா இட் இஸ் வேல்யூட் அட் 120%. கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற கிவன் வேல்யூ ஆஃப் 6 lakh இருக்குல்ல, அந்த 6 lakh இஸ் ரெப்ரசன்டிங் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ்னா 120%. இட் இஸ் ரெப்ரசன்டிங் 120%. அப்போ வாட் இஸ் த கரெக்ட் வேல்யூ ஆஃப் மிஷினரி? ஓவர் வேல்யூட், அதிகமாக வேல்யூ பண்ணிட்டேன். அப்போ அதோட கரெக்டான வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் 6 lakh டிவைடட் பை 120%. இட் இஸ் 6 lakh டிவைடட் பை 120% வில் கிவ் யூ ஹவு மச் அமௌண்ட்டுப்பா? 5 lakh. அப்போ அந்த 5 lakh இஸ் த வேல்யூட் அமௌண்ட். சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட் தே வில் டூ, 6 lakhல போய் 20% கால்குலேட் பண்ணிடுவாங்க. ராங். சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 6 lakh கூட 20% கால்குலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணுவாங்க. அதுவும் ராங். அந்த ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ பி கேர்ஃபுல். வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அகெயின் இதுவும் நிறைய டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு 6 mark கொஸ்டினில். வென் இட் இஸ் கிவன் ஓவர் வேல்யூட், இது கெயின் இல்லை, இது ஒரு ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர். வென் இட் இஸ் கிவன் அண்டர் வேல்யூட், இதுவும் தப்பு. ஓகே, இதெல்லாம் ரெக்டிஃபிகேஷன். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த 2 term, ஓவர் வேல்யூட் அண்ட் அண்டர் வேல்யூட். ஓவர் வேல்யூட்னா எக்ஸ்ட்ராவாக வேல்யூ பண்ணிட்டாங்க, அண்டர் வேல்யூட்னா கம்மியாக வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டுமே தப்பு தான். கரெக்டான வேல்யூ என்னன்னா 5 lakh. புரிஞ்சுதா? ஸோ ஓவர் வேல்யூ பண்ண அமௌண்ட்டு தான் 6 lakh. ஆக்சுவலாக இந்த 20%ஓட மீனிங், இந்த 20% எதில் தான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கணும்னா 5 lakhல. சும்மா கேல்குலேட் பண்ணுங்களேன். 5 lakhல 20% எவ்வளோ? 5 lakhல 20% எவ்வளோ? 1 lakh. அப்போ அந்த ரிவைஸ்டு வேல்யூ இஸ் அந்த ஓவர் வேல்யூ பண்ண வேல்யூ அமௌண்ட் எவ்வளோனா 6 lakh. அது அந்த ரிவைஸ்டு வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க.
அந்த ஓவர் வேல்யூ பண்ண வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நியூ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஓவர் வேல்யூ பண்ணதை எடுத்துக்கக்கூடாது. ஒரு நியூ பார்ட்னர் வரானா அவன் கேள்வி கேட்பான், நீ இந்த மாதிரி உன் அசட்டை இவ்வளோ அதிகமாக வேல்யூ பண்ணி வச்சுருக்க, இந்த வேல்யூக்கெலாம் நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஓகேப்பா, நான் என் அசட் வேல்யூ குறைச்சிக்கிறேன், ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சம்மில் அவன் நியூவாக வேல்யூ பண்ண அசட்டோட வேல்யூ 6 lakhன்னு சொல்லியிருக்கான். அப்போ இட் மீன்ஸ் தட் 6 lakh இஸ் ரெப்ரசன்டிங் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ்னா 120%. அப்போ வாட் இஸ் 100%? கரெக்டான வேல்யூ எவ்வளோனா 5 lakh. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஒன் மோர் கொஸ்டின். கேபிட்டல் ப்ரொபோர்ஷனேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான கொஷின். Read this question. K and L are partners. Profit sharing ratio 5:3. Okay. They admitted M for 1/4 share. Okay. New partner oda share கொடுத்திருக்காங்க. M brought 8 lakh as capital and 4 lakh is premium for goodwill. Okay. Capital கொண்டு வந்திருக்கான், goodwill கொண்டு வந்திருக்கான். Next. K and L decided to share future profit in 2:2:1 ratio. New ratio given. New ratio 2:2:1. After all adjustment in respect of goodwill, revaluation of asset and liability, K's capital was 15 lakhs and L's capital was 8 lakh. It means partner oda closing balance அவனே கொடுத்துட்டான். அப்போ இது வரைக்கும் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் irrelevant ஆகிடுது. ஏன்னா ஓப்பனிங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து குட்வில் கொடுத்து ரிசர்வ் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கேபிட்டலே எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க. இட் இஸ் 15 lakhs and 8 lakh. It was agreed between partners capital. It was agreed between the partners capital should be in proportion to their new profit sharing ratio. Capital should be in proportion to their new profit sharing ratio. Taking M's capital as a base capital. யாரோட கேபிட்டலை பேஸ் கேபிட்டலை எடுத்துக்கணும்னு அவனே சொல்லிட்டானா, எம்மோட கேபிட்டலை பேஸ் கேபிட்டலாக எடுத்துக்கோ. நியூ பார்ட்னர் வரான்ல, அவனோட கேபிட்டலை பேஸ் கேபிட்டலாக எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறான். The adjustment made by bringing in or withdrawing cash. Either partner will bring cash or partner will withdraw the cash. That is capital proportionate adjustment. I told you opening balance of capital we have. அது கூட either partner will contribute additional capital or partner will withdraw their excess capital. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவங்களோட கேபிட்டல் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கேபிட்டலை ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, வாட் இஸ் த கேஷ் brought in by K? நியூ பார்ட்னர் எவ்வளோ கேஷ் கொண்டு வந்திருக்கான் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். செம்ம ஈஸியான கொஸ்டின். ஃபஸ்ட்டு கோ த்ரூ பண்ணுங்கள், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டினில் இருக்குது. கேபிட்டல் ப்ரொபோர்ஷனேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வச்சு ஜஸ்ட் 1 மார்க். எவ்வளோ பெரிய கொஷின் மாதிரி இருக்கு பாரு, ஆனால் 1 மார்க் தான் கொடுத்துருக்கான். அதனால் கொஷின் ஈஸியான கொஷின் தான். ஜஸ்ட்டு அதை நீ எப்படி அதை இது பண்ணி சால்வ் பண்ணுறன்றது தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறமா அதை நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவில் பிரிக்கணும். நியூ ரேஷியோ கொடுத்துட்டான். வாட் இஸ் த நியூ ரேஷியோ? 2:1:1. பேஸ் கேபிட்டலும் கொடுத்துட்டான். யாரை பேஸ் கேபிட்டலாக எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டான். நியூ பார்ட்னர் எம் கொண்டு வர கேபிட்டல் தான் பேஸ் கேபிட்டல். 8 lakh தான் பேஸ் கேபிட்டல். அப்போ 8 lakh பேஸ் கேபிட்டலாக இருந்துச்சுன்னா இதை வச்சு எக்ஸ்பெக்டட் கேபிட்டல் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் டோட்டல் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும்.
அதுக்கு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ நியூ பார்ட்னரோட ஷேர் இருக்குது 1/4 ஷேரு. அப்போ 1/4க்கு 8 lakh கொண்டு வந்திருக்கான். அப்போ எக்ஸ்பெக்டட் கேபிட்டல் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பெக்டட் கேபிட்டல் எவ்வளோன்னு சொல்லுங்கள். நியூ பார்ட்னரோட கேபிட்டல் 8 lakh, அவனோட ஷேரு 1/4. அப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு எக்ஸ்பெக்டட் கேபிட்டலை ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள். அப்போ how much is expected capital? Very simple. It is 8 lakhs நியூ பார்ட்னரோட கேபிட்டல். அதுக்கு அவனோட ஷேர் 1/4 அதோட ரெசிப்ரோக்கல் 1/4 ரெசிப்ரோக்கல் 4/1. அப்போ 8 lakh into 4/1 will give you how much capital na expected capital 32 lakhs is the expected capital. If 32 lakhs is the expected capital, this should be shared in the new profit sharing ratio. What is the new profit sharing ratio? It is very simple. 2:1 என்னப்பா அது ரேஷியோ 2:1 1:1. அப்போ 8 lakh நீ 32 lakh 2:1 ஷேர் பண்ணால் 2 + 2 + 1 2 + 1 + 1 4. அப்போ 32 divided by 4 8 into 2 16 lakh 8 into 1 8 lakh and 8 into 1 8 lakh. இதுதான் பார்ட்னர்ஸோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல். ஆனால் பார்ட்னரோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி பார்ட்னரோட கேபிட்டல் எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா என்ன கேபிட்டல் இருக்கோ அதான் எடுத்துக்கணும். எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா கேவோட கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது? கேவோட கேபிட்டல் ஆஃப்டர் ஆல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் குட்வில் ரீவேல்யூஷன் கேவோட கேபிட்டல் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்கான்னா 15 lakhsன்னு சொல்லியிருக்கான். ஓகே, அப்போ கேவோட ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இஸ் 15 lakh. இட் மீன்ஸ் கே வில் பிரிங் ஹவு மச் கேபிட்டல் அஸ் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் மீன்ஸ் கே வில் பிரிங் 1 lakh as அடிஷ்னல் கேபிட்டல். இதே மாதிரி அடுத்த பார்ட்னருக்கு சொல்லுங்கள். எல்லோட கேபிட்டல் எவ்வளோ? எல்லோட கேபிட்டல் 8 lakh. அப்போ எல் எவ்வளோ கொண்டு வருவாங்க? எல் எந்த கேபிட்டலும் கொண்டு வர மாட்டாங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க கேபிட்டல் இஸ் 8 lakh. அவங்களோட க்ளோசிங் கேபிட்டல் ரிக்வயர்ட் ஆல்சோ 8 lakh. இட் மீன்ஸ் யார் மட்டும் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் கொண்டு வருவானா the partner and the first partner. Who is the first partner? K alone will bring additional capital. How much additional capital K will bring na 1 lakh he will bring additional capital. அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து cash brought in by K வந்து it is answer is option A. Option A தான் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர். Answer is option A. I will repeat. Who is a new partner? New partner Maddie. Maddieயோட க்ளோசிங் கேபிட்டல் 8 lakh. மேடி கொண்டு வர கேபிட்டல் 8 lakh. 8 lakh ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவில் பிரித்தோம். அது 1/4. 8 lakhன்றது 1/4க்கு கொண்டு வந்த அமௌண்ட்டு. அப்போ டோட்டல் அமௌண்ட்டு 32 ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவில் பிரித்தோம். அதை இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கேபிட்டல் கூட கம்பேர் பண்ணோம். சார் ஏன் சார் நீங்கள் இந்த ஓல்டு கேபிட்டல் 8 lakh எடுத்துக்கல? ஓல்டு கேபிட்டல் 8 lakh ஷுட் நாட் பி டேக்கன். அது ஓப்பனிங் கேபிட்டல். ஓகேவா? குட்வில் ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ் இதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கிடைக்குதுல கேபிட்டல், அந்த கேபிட்டலை தான் கம்பேர் பண்ணணும். சரியா? ஒன் மோர் கொஸ்டின். RMS வேர் பார்ட்னர்ஸ் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ 9:8:7. R share of profit at the end of the year is 5,40,000. ஆரோட ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கொடுத்துட்டானா எஸ்ஸோட ஷேர் என்னன்னு கேட்குறான். சிம்பிள் மேக்ஸு, நீங்களே ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம டோட்டல் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கும் போது ஒரு லாஜிக் யூஸ் பண்ணல, அதே லாஜிக் தான். ஆரோட ஷேர் கொடுத்துட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஷேரை வச்சு ஃபைண்ட் த டோட்டல்
டோட்டலை வச்சு ஃபைண்ட் எஸ்ஸோட ஷேர். ஐ வில் ரிப்பீட். ஆர் ஷேரை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்டு டோட்டல், டோட்டலை வச்சு ஃபைண்ட் எஸ்ஸோட ஷேர். ஆர் ஷேரை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் டோட்டல். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஆரோட ஷேர் எவ்வளோ? 5,40,000. 5,40,000ன்றது ஆரோட ஷேரு. அப்போ ஆரோட ஷேர் 5,40,000. 5,40,000ன்றது என்ன? யாரோட ஷேர்? ஆருக்கு. ஆருக்கு என்ன ஷேரு? 9. 9 அவுட் ஆஃப் 9 + 8 + 7 24. அப்போ 9/24க்கு இட் இஸ் 5,40,000. அப்போ வாட் இஸ் த டோட்டல் கேபிட்டல், டோட்டல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? அப்போ டோட்டல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? வெரி சிம்பிள், ரெசிப்ரோக்கல். அப்போ 5,40,000 இன்ட்டு 24 divided by 9. This will give you total profit. ஓகேவா? அப்போ கேன் யூ டெல் மீ டோட்டல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? 5,40,000 இன்ட்டு 24 divided by 9. 9 1 டைம், இது வந்து 6 டைம்ஸா? அப்போ 6 இன்ட்டு 60,000 இன்ட்டு 24. ஓகே, இப்போ இதில் இதுக்கு உனக்கு ஒரு ஆன்சர் ஒன்று வரும். அதில் யூ ஷுட் அப்ளை யாரோட ஷேரு? கொஸ்டினில் யாரோட ஷேர் கேட்டிருக்காங்க? எஸ்ஸோட ஷேர். எஸ்ஸோட ஷேர் என்ன? 7/24. அப்போ 24 கெட் கேன்சல்டு. 60 இன்ட்டு 7 இதான் ஆன்சர். 60 இன்ட்டு 7 will give you 4,20,000. 6 7s are 42. 4,20,000. அப்போ இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் இதுதான். 4,20,000 is the answer. I will repeat. 5,40,000ன்றது ஆரோட ஷேர். ஆரோட ஷேரு 9/24. 9/24 5,40,000னா டோட்டல் ஷேர் எவ்வளோ அப்படின்றது 60,000 இன்ட்டு 24. வேணா அந்த அமௌண்ட்டு கூட சொல்கிறேன். 60,000 இன்ட்டு 24 will give you 14,40,000. அந்த 14,40,000ல் எஸ்ஸோட ஷேர் எவ்வளோ அப்படின்னா இட் இஸ் 7/24. தட்ஸ் ஆல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின். வெரி குட். இதுவும் நல்ல கொஷின். இதுக்கு கொஞ்சம் நோட்ஸும் எழுத வேண்டியது இருக்குது. இப்போ அந்த நோட்ஸுக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் நோட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ ஏன்னா இதெல்லாம் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு கொஷினுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். 6 மார்க் கொஷினுக்கு இதெல்லாம் வரப்போகுது. ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வெயிட்டேஜ், இப்போ நம்ம வந்து பார்ட்னர்ஷிப்போட வெயிட்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா 36 மார்க்ஸில் இருக்கும். இதுதான் வந்து இந்த பொங்கலுக்கு பிஃபோர் பொங்கல் வி வாண்டட் டு கம்ப்ளீட் திஸ். இதான் நம்மளோட டார்கெட், ஃபஸ்ட்டு வெயிட்டேஜ். ஓகே, பை 20th ஐ வாண்டட் டு கம்ப்ளீட் த ஃபஸ்ட்டு திங். ஆக பார்ட்னர்ஷிப்போட சம்ஸு எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணும் அப்படின்றதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டார்கெட். இதில் ஆல்ரெடி பார்ட்னர்ஷிப் மீனிங் பார்த்துருக்கோம், சைலண்ட் ஃபீச்சர்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ரிலேட்டடாக பார்த்தோம், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் ரிலேட்டடாக பார்த்தோம், கமிஷன், 2 types ஆஃப் கமிஷன், பிஃபோர் கமிஷன், ஆஃப்டர் கமிஷன், அண்ட் கேபிட்டலோட ஃபார்மேட், ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல், ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல். ஓகே, மினிமம் கேரண்டீட் ப்ராஃபிட், பாஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், குட்வில், இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். அண்ட் அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் குட்வில் ஓவர், ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் அட்மிஷன். இப்போ இதில் தான் இருக்கோம் நம்ம. ஸோ இதில் டோட்டலாக 6 steps we have. ஸோ அந்த 6 steps என்னென்னு பாருங்கள். கொஞ்சம் நோட்ஸ் எழுதிக்கோங்க. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இதில் வந்து இதை எழுதிக்கோங்க. ஸ்டெப்ஸ் இன் அட்மிஷன் இருக்கா, இதில் எழுதிக்கோங்க இதை. ஓகேவா? ஸ்டெப்ஸ் இன் அட்மிஷன். Steps in admission of a partner. Step number 1. Step number 1. Calculation of ratio. Step number 1, calculation of ratio. Step number 2, treatment for
goodwill. Step number 2, treatment for goodwill. Step number 3, transfer of reserves to old partners in old ratio. Step number 4, prepare revaluation account and transfer revaluation profit or loss to old partners in old ratio. Step number 5. Step number 5, prepare capital account. உங்கள் எக்ஸாமில் மோஸ்ட்லி இந்த 4th ஸ்டெப்பும் 5th ஸ்டெப்பும் தான் எக்ஸாமில் நிறைய கேட்குறாங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாக 4th ஸ்டெப் அண்ட் 5th ஸ்டெப் we cannot do. All the things workings we should give. அப்போ தான் you will be getting full 6 mark. Last step, step number 6, balance sheet. Very rarely they will ask balance sheet. But normally 6 mark question predominantly they are asking only 2 things. One is revaluation account, another one is partners capital. இதில் ஒரு ஸ்டெப்பை நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம். இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் 1 calculation of ratio. Step 1, calculation of ratio. அதில் type 1. What is type 1? Old ratio given, new partner share given, and that's all. Only 2 things, old ratio given, new partner share given. Idan type 1. Example, A and B are partners. Profit sharing ratio 3:2. C is admitted for 1/5 share. Question order requirement, find new ratio. Then type 1. Actually we are into the 6 mark question. Full fledged question start பண்ண போகிறோம். Admission of a partner, அதில் first one calculation of ratio. அதில் we are discussing type 1 question. What is type 1 question? Calculation of ratio. அந்த type என்ன அப்படின்னா, old ratio given, new partner share is given. அவ்வளோதான். Who are the old partner? 3:2. அப்போ இந்த 3:2க்கு பேர் old ratio. 1/5க்கு பேர் new partneரோட share. How to find out new ratio? New ratio எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Sometime ratioக்காக செப்பரேட்டாக 1 mark question can be asked, or full-fledged question this can come as one particular step also. How to find out ratio? Very simple pa. Can you tell me what is the first step? It is first step, finding remaining part. First step is finding remaining part. Remaining part is equal to 1 minus
new partner share. Remaining part is equal to 1 minus new partner share. அப்போ what is remaining part? இந்த சம்முக்கு remaining part அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாருங்க. What is remaining part in this question? It is 1 minus 1 by 5. 1 minus 1 by 5 will give you 4 by 5. 1 minus 1 by 5 will give you 4 by 5. Second formula, new ratio is equal to old ratio into remaining part. New ratio is equal to old ratio into remaining part. New ratio is equal to old ratio into remaining part. அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ வாட் இஸ் ஏஸ் நியூ ரேஷியோ? ஏவோட நியூ ரேஷியோ என்ன? வெரி வெரி சிம்பிள். வாட் இஸ் ஓல்ட் ரேஷியோ ஆஃப் ஏ? 3/5. அப்போ அந்த 3/5 கூட it should be multiplied with 4/5. 3/5 into 4/5 will give you 12/25. What is B order new ratio? What is B order new ratio? It is B order old ratio என்ன? 2/5. 2/5 into 4/5 will give you 8/25. Will give you how much? 8/25. அப்போ what is C order new ratio? Total share is 25. A has taken 12. B has taken 8. அப்போ 12 plus 8 20 போயிடுச்சு. Remaining is 5/25. அப்போ new ratio is equal to 12:8:5. New ratio is equal to 12:8:5. That's all. So 12:8:5 is the new ratio. So in the type of question just two formula we are using. What are the two formula? First formula, it is old. Second formula, new ratio is equal to old ratio into remaining part. இதான் வந்து type 1 question. Okay, type 2 question. Next type 2 question. What is type 2? Old ratio given, new partner share given, அப்புறம் entirely from one partner. Entirely from one partner. Entirely from one partner. Meaning, இப்போ A and B are partners. A and B are partners. Profit sharing ratio 3:2. C is admitted for 1/5 share. C is admitted for 1/5 share. Old ratio இருக்கா 3:2. New partner oda share 1/5 share, which he received entirely from B. B கிட்ட இருந்து மட்டும் தான் வாங்கி இருக்கான். Even though we have two partner, this amount is fully received from which partner na? This amount is fully received from partner B. Can you tell me what is the new ratio? New ratio என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த type of question நம்ம already solve பண்ணியிருக்கோம். first classலயே solve பண்ணியிருக்கோம். Can you tell me what is the new ratio? ஒருத்தன் தான்ப்பா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கான். அப்போ நியூ ரேஷியோ என்ன?
ரெண்டு பேர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணல, ஒருத்தர் தான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கான். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏவோட நியூ ரேஷியோ ஆன்சர். ஏவோட நியூ ரேஷியோ என்ன? ஏ ஏதாவது சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணானா? இல்லை. அப்போ 3/5 இதான் வந்து ஏவோட ரேஷியோ. பி மேட் அ சாக்ரிஃபைஸ். அப்போ பியோட நியூ ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு பியோட ஓல்டு ரேஷியோ என்ன? 2/5. அதில் அவன் எவ்வளோ கொடுத்துட்டான்? 1/5 கொடுத்துட்டான். அப்போ 2/5ல் 1/5 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 1/5. அப்போ நியூ பார்ட்னர் சியோட ஷேர், வாட் இஸ் த சியோட நியூ ரேஷியோ? இட் இஸ் 1/5. டோட்டல் ஷேர் 5. ஏ ஹஸ் டேக்கன் 3, பி ஹஸ் டேக்கன் 1. அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது 1. அப்போ வாட் இஸ் த நியூ ரேஷியோ அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் 3:1:1. 3:1:1. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் 2 டைப் முடிச்சிட்டோம்ப்பா. வாட் இஸ் ஸ்டெப் 1? நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது அட்மிஷன் ஆஃப் பார்ட்னர். 6 மார்க் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். இந்த 6 மார்க் கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ரேஷியோ தான். இதில் 2 டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஓவர். ஃபஸ்ட்டு டைப்பு நோ இன்ஃபர்மேஷன் கிவன். செகண்ட் டைப்பு என்டையர்லி ஃப்ரம் ஒன் பார்ட்னர். வென் இட் இஸ் என்டையர்லி ஃப்ரம் ஒன் பார்ட்னர் we should subtract the entire amount just from whatனா one partner. என்ன ஃபார்முலா இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா நியூ ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் பார்ட்னர். நியூ ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் வாட்? சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் பார்ட்னர். இந்த ஃபார்முலா தான் இதுக்கப்புறமா ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். சரி, நெக்ஸ்ட்டு டைப் 3 போயிடுவோம். வாட் இஸ் டைப் 3? டைப் 3 same information. A and B old ratio 3:2. C's share 1 C ஓட share 1/5 which he received from C share 1/5 which he received from A and B in the ratio of which he received from A and B in the ratio of 2:3. Find new ratio. Can you try? Please try. See, ratio sums எல்லாம் 2 டைப்பில் கேட்கலாம். செப்பரேட் சம்மாகவும் கேட்கலாம், ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு சம்லையும் இது ஒரு விஷயமாகவும் கேட்கலாம். வாட் இஸ் த நியூ ரேஷியோ? சீக்கிரம்ப்பா, குயிக்காக ட்ரை பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில், அதாவது நாளைக்கு கிளாஸ் 10 o'clock அப்போ நம்ம ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு சம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 6 மார்க் சம்மு மினிமமாக ஒரு 5 சம்ஸாவது முடிக்கணும். அதான் டார்கெட்டாக இருக்கணும். ஃபைண்டு நியூ ரேஷியோ என்ன? அவ்வளோதான். Quickly try and tell me the answer. ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. So what is the new ratio you should tell?
ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? ரொம்ப சிம்பிள். ஆன்சர், ஃபஸ்ட்டு யூ ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட் ஏவோட சாக்ரிஃபைஸ். வாட் இஸ் ஏவோட சாக்ரிஃபைஸ்? 1/5 into 2/5. 1/5ல he sacrificed 2/5. அப்போ ஏவோட சாக்ரிஃபைஸ் 2/25. வாட் இஸ் பியோட சாக்ரிஃபைஸ்? அட்லீஸ்ட் இதை அப்படியே சொல்லுங்கள். பியோட சாக்ரிஃபைஸ் எவ்வளோ? ஏவோட சாக்ரிஃபைஸ் நான் சொல்லிட்டேன். அப்போ பியோட சாக்ரிஃபைஸ் எவ்வளோ? Very good. It is 1/5 into 3/5 will give you 3/25. 1/5 into 3/5. இப்போ what is A ஓட new ratio? A ஓட new ratio is equal to old ratio minus sacrifice. அப்போ A ஓட new ratio is equal to A ஓட old ratio 3/5 minus 2/25. LCM 25. மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபைனலாக டெல் மீ த ஆன்சர். 3/5 minus 2/25. 3/5 minus 2/25. LCM 25. 5 times it is 15. 15 minus இது வந்து 1 time. 15 minus 2 it is 13/25. It is what? 13/25. Same way, what is B oda new ratio? B oda new ratio is equal to 2/5 minus 3/25. அப்போ LCM is 25. Subtract பண்ணுங்க. It is 5 times 10 minus 3 will give you 7/25. 10 minus 3 will give you 7/25. A over B over. Next, C oda new ratio. Total share is 25. A has taken 13. B has taken 7. அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது 5/25. ஆக்சுவலாக இந்த 5/25 எப்படி வந்ததுன்னா, A கிட்டேருந்து get 2/25, B கிட்டேருந்து get 3/25. அப்போ 2/25 plus 3/25 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் you will be getting 5/25. அப்போ நியூ ரேஷியோ 13:7:5. நியூ ரேஷியோ 13:7:5. So 3 types over. Fourth type, type 4. Type 4. Old ratio given, new partner share is given, அப்புறம் equally அப்படின்ற word is given. Old ratio given, new partner share is given, equally என்ற word is given. Meaning, A and B old partners, old ratio 3:2. C is admitted for 1/5 share. C is admitted for 1/5 share, which he get from both A and B equally. Which he get from both A and B equally. ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்தும் வாங்கியிருக்கான், ஈக்குவலாக வாங்கியிருக்கான். இந்த 1/5 ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்தும் வாங்கியிருக்கான். அப்போ you should find a new ratio. Find a new ratio. Quickly try. சீக்கிரமாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃபைனலாக டெல் த ஆன்சர். நியூ ரேஷியோ என்னன்னு சொல்லுங்கள்.
So what is the new ratio? Listen friends, போன சம் மாதிரி தான். First we need to find out sacrifice of A. Sacrifice of A. What is A oda sacrifice? It is 1 by 5 into 1 by 2. Equal na half is received. Appo 1 by 10 is received. Similarly, what is sacrifice of B? Same thing. 1 by 10. What is A's new ratio? A oda new ratio. It is 3 by 5 minus 1 by 10 will give you LCM 10. So 6 minus 1 will give you 5 by 10. 6 minus 1 will give you 5 by 10. Similarly, what is B oda new ratio? B new ratio is equal to 2 by 5 minus 1 by 10. LCM 10. It is 4 minus 1 will give you 3 by 10. Appo what is C oda new ratio? Total share is 10. A has taken 5. B has taken 3. Remaining is 2. Appo new ratio is 5 is to 3 is to 2. Why we are multiplying with 1 by 2? See, கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்கேன், 1 by 5 அப்படின்றது ரெண்டு பேர்கிட்டேருந்து வாங்குகிறான். யார் ரெண்டு பேர்கிட்டேருந்து வாங்குகிறான்? ஏ கிட்டேருந்தும் வாங்குகிறான், பி கிட்டேருந்தும் வாங்குகிறான். அப்போ ரேஷியோ என்ன? ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டோம். ரெண்டு பார்ட்னர் தான் இருக்காங்க. அப்போ ரேஷியோ இஸ் 1:1. அப்போ 1 by 5ல் 1 by 2 அவனுக்கு தரான்னு அர்த்தம். ரெண்டு பேர் சேர்ந்து உனக்கு 100 rupees கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறான். அப்போ ஒருத்தர் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? 50 rupees கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 100 into 1 by 2 will give you 50. Okay, for finding sacrifice of partner, it is 1 by 5 into 1 by 2. Correct. Okay. So, அதுக்கப்புறமா new ratio. New ratio is equal to old ratio minus sacrifice of partner. And this will give you this final answer. That's all. So இது வந்து type 4. Also next type 5. Type 5. Old ratio given, new partner share is given, and sacrifice of partner is given. Sacrifice of partner is given. அவங்களே sacrifice of partnerum கொடுத்துட்டாங்க. For example, A and B old partners, old ratio. A and B old partners, old ratio 3:2. And C is admitted. C is admitted for new. C is admitted for 1/5 share. C is admitted for 1/5 share. Okay, so and which he get okay 3 by 25 from A and 2 by 25 from B. 3 by 25 is received from A and 2 by 25 is received from B. Upper question order requirement, find the new ratio. What is the new ratio? 3 by 25 is received from A and 2 by 25 is received from B. Upper 3 by 25 plus 2 by 25 will give you 5 by 25. So find the new ratio. Quickly try. இந்த கொஸ்டினில் சாக்ரிஃபைஸ் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம், அவனே சாக்ரிஃபைஸே கொடுத்துட்டான்.
ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் அவே மைனஸ் பண்ண வேண்டியதான். இட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஏவோட ரேஷியோ ஏக்கு இட் இஸ் 3/5 மைனஸ் 3/25. அப்போ எல்சிஎம் 25 and 5 times 15 minus 3 will give you 12/25. Similarly B oda new ratio 2/5 minus 2/25 will give you LCM 25. அப்போ 25ல it is 5 times 10 minus 2 will give you 8/25. Partner C க்கு A taken 12, B taken 8, remaining இருக்கிறது 5/25. ஆக்சுவலாக இந்த 5/25 எப்படி வந்ததுன்னா ரெண்டு பேர்கிட்டேருந்து வாங்கியிருக்கான். ஏ கிட்டேருந்து எவ்வளோ வாங்கியிருக்கான்? 3/25 வாங்கியிருக்கான். பி கிட்டேருந்து எவ்வளோ வாங்கியிருக்கான்? 2/25 வாங்கியிருக்கான். ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் யூ வில் பி கெட்டிங் 5/25. ஆல்சோ சரண்டர்னு ஒரு டைப் நம்ம ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியிருந்தோம். ஆஃப் இஸ் ஷேர் ஃப்ரம் இஸ் ஷேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆஃப் இஸ் ஷேர்னா மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு மைனஸ் பண்ணணும். ஃப்ரம் இஸ் ஷேர்னா டைரெக்டாக மைனஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி டோட்டலாக 6 டைப் ஆஃப் கொஸ்டின். ஃபஸ்ட்டு ஒன் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் 1 என்னென்னா கேல்குலேஷன் ஆஃப் ரேஷியோ. ஸ்டெப் 2 ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் குட்வில். இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுட்டோம். 2 மெத்தட் இருக்குது. ஒன்று ப்ரீமியம் மெத்தட், இன்னொன்று மெமரண்டம் மெத்தட். ப்ரீமியம் மெத்தடாக இருந்தால் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ரீமியம் ஃபார் குட்வில். செகண்ட் என்ட்ரி ப்ரீமியம் ஃபார் குட்வில் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சாக்ரிஃபைசிங் பார்ட்னர். இதே மெமரண்டம் மெத்தடாக இருந்தால் என்ன என்ட்ரி பாஸ் பண்ணும்? கெய்னிங் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சாக்ரிஃபைசிங் பார்ட்னர். ஸோ ப்ரீமியம் மெத்தட் ஆல்சோ வி ரிக்வயர் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ. மெமரண்டம் மெத்தட் ஆல்சோ வி ரிக்வயர் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ. அப்போ ஸ்டெப் நம்பர் 2 ஓவர். ஸ்டெப் நம்பர் 3யும் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். வாட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் 3? ரிசர்வ்ஸ் ஷுட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு ஓல்டு பார்ட்னர். ரிசர்வ்ஸ் ஷுட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு ஓல்டு பார்ட்னர். ஆனால் இது ரிலேட்டடாக சம் நோட்ஸ் வி ஹவ். ஸோ இதில் இருக்கிற ஸ்டெப்ஸு 6 ஸ்டெப்ஸும் இப்போ எழுதிட்டோம். ஒரு டைப் ஆஃப் ரேஷியோவில் நம்ம லேர்ன் பண்ணதும் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். டைப் 1 ரிமைனிங் பார்ட்டுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா லேர்ன் பண்ண எல்லாமே தனித்தனியாக கொடுத்துட்டேன். டைப் 1, டைப் 2, டைப் 3, டைப் 4, டைப் 5 எல்லாமே தனியாக கொடுத்தாச்சு. இப்போ இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரிசர்வ்னு ஒரு செக்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான்ல. இப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரிசர்வில் வாட் இஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ரிசர்வ்? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரிசர்வில் வாட் இஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ரிசர்வ்? இந்த ரிசர்வை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு என்ன என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும்? வாட் இஸ் த என்ட்ரி ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ரிசர்வ்? ரிசர்வ் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு வாட் இஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரி? இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் என்ட்ரி. ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெபிட். It is reserve account debit. It is reserve account debit to old partners. It is reserve account debit to old partners in what ratio na? Old ratio. Reserve account debit to old partners in what ratio? Old ratio. Reserve account debit to old partner. What is the entry for transfer of reserves? It is reserve account debit to old partners in what ratio? Old ratio. P&L transfer பண்றோம்னா entry P&L credit balance to old partners. P&L credit balance to what na? Old partners. இதே P&L debit balance transfer பண்றோம்னா entry old partners capital account debit. Old partners capital account debit to P&L, meaning it is debit balance. Debit balance na meaning it is loss. Debit balance na meaning it is loss. So reserve transfer entry reserve to old partner in old ratio. இதே P&L credit balance transfer பண்றோம்னா P&L credit balance account debit to old partner in old ratio. P&L debit balance transfer பண்றோம்னா old partners account debit to P&L in what ratio na? Old ratio. Second point. What is the second point? What should not be transferred? What is the second point? What should not be transferred? எதை transfer பண்ணக்கூடாது? Provident fund should not be transferred. Provident fund should not be transferred. Provident fund should not be transferred. Provident fund transfer பண்ணக்கூடாது. Not only provident fund, depreciation fund also should not be transferred. Depreciation fund
also should not be transferred. Appa two things should not be transferred. What are the two things should not be transferred? What are the two things should not be transferred? One is provident fund, another one is depreciation fund. One is provident fund, another one is depreciation fund. These two things should not be transferred to partners capital. Provident fund is the money belongs to employee. அது எம்ப்ளாய்க்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம். Depreciation oda main objective is to replace the fund for, it is a fund provided for replacing the asset. Appa depreciation fund should not be transferred, as well as employee provident fund should not be transferred. Next, what is the next point? What are the things adjustment required? Transfer of reserve le adjustment edhukku required na two things ku adjustment required. One is investment, one is workman compensation fund. One is workman compensation fund. Another one is investment fluctuation fund. One is workman compensation fund, another one is investment fluctuation fund. These two things should be transferred. These two things should be transferred after adjusting loss. These two things should be transferred after adjusting loss. ஏதாவது லாஸ் இருந்தால் அந்த லாஸ் should be adjusted, and after that the money should be transferred to partners capital. What are the two things? One is workman compensation fund, another one is investment fluctuation fund. On the date of admission of a new partner, if you have any liability towards this workman compensation, or if you have any loss relating to investment fluctuation fund, first that loss should be adjusted, then balance amount should be transferred to partners capital. So that's all. So with this we completed up to what step means. இன்னும் ப்ராப்ளம் இதுக்கு சால்வ் பண்ணல, இன்னும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம். we completed up to third step வரைக்கும் ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம், இது டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபோர்த் ஸ்டெப் நம்ம ரீவேல்யூவேஷன் ஆஃப் அசெட் அண்ட் லைபிலிட்டி, அதுக்கு ஆல்ரெடி நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், ஒரு வாட்டி ரீகலெக்ட் பண்ணிட்டு வாங்க. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம். டூ சிஸ்டம் ஆஃப் கேபிட்டல், ஒன் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் சிஸ்டம், அனதர் ஒன் இஸ் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் சிஸ்டம். அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வென் யூ ப்ரிப்பேர் நியூ பேலன்ஸ் ஷீட், இட் ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்டு வித் வாட் வேல்யூனா ரிவைஸ்டு வேல்யூ. ஸோ இது ரிலேட்டடாக தான் நாளைக்கு நம்ம சம் சால்வ் பண்ண போகிறோம். 6 மார்க் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ வரைக்கும் நம்ம சால்வ் பண்ணதெல்லாம் ப்ரிடாமினென்ட்லி 3 மார்க் கொஸ்டின் இந்த மாதிரி தான். ஸோ டுமாரோஸ் டார்கெட் 5 கொஸ்டின்ஸ். அந்த ஃபஸ்ட் செஷனில் 5 கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் 6 மார்க்ஸ் we need to solve. வித் டிஸ்கஷனோட சேர்த்து சால்வ் பண்ணோம். அதில் மோஸ்ட்லி அட்மிஷன் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் ஐ வில் கவர் அலாங் வித் 1 கொஸ்டின் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்ப்போம். தட் இஸ் டுமாரோ at 10 o'clock. Okay, tomorrow also evening we will be having a class. மார்னிங்கும் கிளாஸ் இருக்கும், ஈவினிங்கும் கிளாஸ் இருக்கும். சின்ஸ் டுமாரோ இஸ் அ ஹாலிடே, we are having a class of 2 sessions. 2 sessionsக்குமே நமக்கு கிளாஸ் இருக்கும். மார்னிங்கும் கிளாஸ் இருக்கும், ஈவினிங்கும் கிளாஸ் இருக்கும். சரியா? ஃபைன். ஸோ we will continue in next class. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்ப்போம். பை பை. Recording stopped.